Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters brothers, how you guys? How you all doing, man? What's up? You okay, right? Okay, thank you. That's our channel, Aku English Oromic. Akkam nagairtu beg juraten jiraachuu keessa yeroo hundayyuu akkanatti na kolfisiisaa jechuudha. Daawwattoota kiyyaa yeroo dabre keessatti waa'ee barumsaa discourse markasii paartii sadii barachuun keenya ni yaadatama jechuudha. Viidiyoo sadii yoo jalqabarraa hanga xumuratti ilaaltan amma achi discourse markasii dhibettanii yoomuu yaadan, especially those who attending grade 12 students. Barattoonni kutaa 12ffaa attending grade 12 yookaan immoo barataan waa'ee discourse markasii isinii galee abdii qabachuudha. Yeroo baay'ee gaaftartan isinii dalagee jira jechuudha. Hadda immoo isuma kan ta'e discourse markasii paartii muraasa kan ta'e qaban isinii yaadde jechuudha. Barumsi kun jalqabarraa hanga dhumatti yoo dhageeffattan amma achi discourse markasii nu dhibettanii yoomiyyuu taanan nama yuutuun gaafatan jechuudha. Barsaa keessallee gaafatan jechuudha. Kanaaf paartii 1 gadhiisa jira, paartii 2 gadhiisa jira, paartii 3 kana jechuudha. Close of result gadhiisa jira, close of reasoning gadhiisa jira, close of concision or more close of contrast gadhiisa jira jechuudha. Ammas close of concision or more close of contrast barachuu deemna jechuudha. It's about what? It is about despite and in spite. What is the difference of them? Garaagarummaan isaanii maal guys? Kanatti aansee why discourse markasii part tokko qofanaaf in spite is close of purpose naaf jechuudha. It's about purpose jechuudha. Achi borumaadha exercise isiniif dalagaa jechuudha. Isinii galeef isinii galuu dhabaatu samaara rabbeeka exercise gubbaratti beena jechuudha. Achi booda waa'ee paragraafii walitti deemna jechuudha. Paragraphii ni barattan jechuudha. Video kan itti aanan jechuudha. Alright, now let's come to our point. What is despite and in spite jechuudha. Waan asirra barees kana hundayyuu jalqaba hanga dhumatti dhageeffadhaa addaan hubadhaa jechuudha. Kutaa 5 taate 6 taate 7 taate 8 taate 9 taate 10 taate 11 taate 12 taate university taate barumsi kun si faayidaa jechuudha. Alright. Dursa mee formula kinaa jalqabnu. Despite akkamiin fayyadamna? In spite akkamiin fayyadamna jechuudha. Alright, despite or in spite of plus noun phrase or gerund means verbaan jechuudha. Formulaan despite yookaan immoo formulaan in spite maal? In spite plus noun phrase. Noun phrase jechuudha gaarii jechuudha. Yookaan immoo gerund jechuudha. Kana jechuudha despite in spite of jettee isaa lamanumaadha tokkuma jechuudha. Despite of ofirraa qabu, in spite immoo qullaa of ofirraa qaba jechuudha. Garaagarummaa isaanii hagaruma jechuudha. Despite of hin qabu, in spite of ofirraa qaba jechuudha. Hiikan isaanii faayidaan isaanii tokkuma jechuudha. Jarri walitti maadamanii they are contrast yookaan immoo concision jechuudha. Faayidaa madheen gadi baran. Faayidaa also qaba, even zoo qaba, zoo qaba jechuudha. So formula samada despite or in spite plus noun phrase or gerund jechuudha. Kana jechuudha despite yookaan in spite aanee kan dhufu qomaadha noun phrase gaalee maqaatu dhufu qaba jechuudha. Yookaan immoo gerundi verb aanee jedhu dhufu qaba jechuudha. Kana sammuu qabadha. Okay, mee class madheen gadi baran irsinaa deebi'u. Also maalifannaa wal qabata waan ta'eef jechuudha. Even though, despite and in spite of, despite the fact that and in spite the fact that no matter how can you jira jechuudha. So also even though zone plus formula samaadha close jechuudha. Akka deengatti baran maada yeroo hundayyuu also taanii kan dhufu maada close jechuudha. Close jechuun maal jechuudha? Close jechuun hima sentence tokko jechuudha. Hima sentence jechuun maal jechuudha? Hima subjectii verbii fi objectii qabumaa innaan close innaan jechuudha. So also taanii kan dhufu maada hima subjectii verbii fi objectii qaba jechuudha. Yookaan immoo main clause kan of keessaa qaba jechuudha. Then clause or SVO or subject plus verb 1 jechuudha. Subject plus verb 1 ta'a jechuudha. Kuni formula kenna kan concession yookaan immoo contrast also even though zoo jechuudha. Okay, kana immoo despite in spite asumatti ibsa jira. Despite or in spite of plus noun phrase. Noun phrase jechuun maal jechuun jedhe? Gaalee jechuudha. Noun phrase or gerundi jechuudha. Kana jechuun isaanitti ka'anii kan dhufu maadha? Isaan kana jechuudha. Kan itti aanu maadha? Despite the fact that or in spite the fact that. Despite akkuma isin agartan as jira, in spite of illee as jira jechuudha. Gaafa immoo despite the fact that asirraa jiraayif ta'a jechuudha. Asirraa uumamee jechuudha. Despite the fact that, in spite the fact that also even though his own wal fakkaataa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha?
although, even though, despite the fact that, in spite the fact thatin faayidaan isaanii tokko jechuudha. Isaanii taanii kan dhufu maal yeroo hundi maalidha? Close jechuudha. Close dha jechuudha. Close jechuun maal jechuudha? Yookaan immoo maal jechuudha? Sentence jechuudha. Sentence jechuun maal jechuudha? Subject plus what? Verb jechuudha. Okay? Plus object jechuudha. Kanaaf faayidaan kana tokkuma jechuudha. Yeah, guys, asitti waan bituu qabda. Yeroo hunda jechuudha. The most common, okay? The most common introductory is what? Also jechuudha. The most common jechuudha. Asitti meeshaan agarsiisu. They have the same meanings. Kun hundinuu maalidha? Asirraa qabee hanga asii torbaan kun jechuudha. Also, even though, despite of, despite the fact that, in spite the fact that maalidha? They have the same meaning jechuudha. Faayidaa wal fakkaataa qaban yookaan immoo hiikaa wal fakkaataa qaban jechuudha. And they all show what? The contrast jechuudha. Isaan hundinuu maal akeekanii yookaan immoo maal agarsiisanii? Contrast jechuudha. Contrast jechuun yaada walii faallaa jechuudha. Who the opposite ideas was different. Kan yaada isaanii yaadaaf walii faallaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf tokko asii ol deeme tokko asii gad deema jechuudha. Walii faallaa ka ta'e itti fayyadamnaa jechuudha. They are called introductory words. They are called what? Introductory words. Jechoonni kunniin yookaan immoo faayidaan isaanii maalidha? Is what? To express introductory words jechuudha. Maqaan isaanii introductory words jechuudha. The most common introductory word is what? Is also. Jechoonni kunniin maalidha meekan maqaan isaanii? Introductory. Okay? Introductory words jechuudha. Because maaliif akkas jennaan? Because they usually come at the beginning of sentence. Yeroo hunda yoo eessa dhufanii yeroo baay'ee eessa dhufanii hima keenya keessatti jalqaba dhufan jechuudha. Sanii maqaan isaanii introductory jedhamee beekama jechuudha. Introductoryota kanneen keessaa kan yeroo baay'ee beekamu kaminni also jechuudha. Alsoon baay'ee beekama jechuudha. Kanaaf maqaan isaa maal ta'ee jira? Also close jedhama yeroo tokko jechuudha. Okay? Close of constitution yookaan immoo close of contrast yeroo isaa yeroo tokko maqaan isaa maalidha? Also close jedhamee adda beekama jechuudha. Cool. Mee example taa dhufnu. Also gaafa jalqaba fayyadamnu qubee guddaa goone jennee jira jechuudha. Also he is the richest. Look. Also inni maalidha? Also plus close. Yookaan immoo sababii verb jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Also he subject is the richest. Okay, object jechuudha. So, also he is the richest man in the country. He has never been happy in his life. Walii faallaa jira jechuudha. Inni magaalaa kana keessatti abbaa qabeenya ta'ullee jiruu isaa keessatti maal hin qabu? Gammachuu hin qabu jechuudha. Also he is the richest man in the country. Biyya kana keessatti yookaan immoo biyya kana keessatti nama aftaami ta'ullee he has never been happy in his life. Jiruu isaa guutumaadha gammachuu hin qabu jechuudha. Fakkeenya namni tokko yoo aftaami ta'e what do you expect from him? Isarraa maal eegda? Gammachuu eegda jechuudha. Garuu mootummaa is the reverse. Namni aftaamidha gammachuu hin qabu jechuudha. How? It's what? Constitution jechuudha. Wanta walii faallaa keekaa jechuudha. Oole gubboota irra jiru. He the richest man in the country. He is what? The richest man in the country. Inni addunyaa irratti maalidha? Nama abbaa qabeenya jechuudha. Also ta'ullee he has never been happy in his life. Jiruu isaa keessatti gammadee hin beeku jechuudha. Kanaaf asirratti also eessa dhufe? Qixxee dhufe jechuudha. Gaafa also qixxee dhufe tokkoffaa common jiru. Asirraa asama common jira la. As common jira. Look guys. Garuu immoo gaafa also qixxee dhufe common jira? Common jira jechuudha. Qubeen guddaan maal jijjiirama? Qubee xiqqaatu jijjiirama jechuudha. Kanaaf himni kun lameen maalidha? Walii faallaadha jechuudha. Himni kun lameen walii faallaa jechuudha. Yeroo hundayyuu ozoon yoo qixxee dhufe qubee xiqqaataa yoo jalqaba qubee dhufe qubee guddaataa jechuudha. Kanasuma qabadhaa jechuudha. Okay, waa'ee viidiyoo kanaa waa'ee barumsa kanaa sirriitti viidiyoo discourse markasii sirii yookaan immoo paarsa lafaa keessatti sirrii ilaalee jira jechuudha. Irra deebi'aa ilaala. Okay, now let's come to our today's points. Barumsa keenya hadha taanee binu. Barumsa keenya kaadhaa maalidha jechuudha addatti despite and in spite of jechuudha. Despite and in spite of are both prepositions and used before a gerund or a noun phrase to express what? To express contrasting ideas. You see guys? Despite if in spite in maqaan isaanii yookaan immoo afaan Ingiliffaa keessatti maal jedhamanii yookaan immoo qooda maalii keessatti qoodamanii qooda prepositionii from say keessatti qoodamanii jechuudha. And they used before yeroo baay'ee isa fayyadamna. Despite if in spite of kana kan itti fayyadamnu before a gerund
Jiran jechuun maal jechuudha? Verbaanii jechuudha. Jirandii funduraa fi noun phrase yookaan immoo gaalee maqaa fundura fayyadamnaa jechuudha. Jiran jechuun verbaanii jedhamu gosa verbaanii jedhamu kataa jechuudha. Verbaanii jechuudha. Okay, jiran jechuun actually barsee jira. Baratanii jiranii verboota muraasatu jiran. Kan isa boodan verbaanii jedhuuf jechuudha. Waliigalaa miree fakkeenyaaf I like playing goone playing is maayidha jiran jechuudha. Like ammoo verbii jiran taanee dhufe jechuudha. Okay? We can say I enjoy watching it. Waan kana jechuudha. Saroo jiran jechuun walumaa galatti verbaanii jedhama jechuudha. So kanaaf jechuun kun lamaan isaa kun maayidha? Preposition jedhama jechuudha. Yeroo baay'ee maal dubaraan fayyadamnaa yookaan immoo maal funduraan fayyadamnaa? Gaalee maqaa yookaan immoo jirandii funduraan fayyadamnaa jechuudha. Cool. Mee fakkeenya tokko faalaallu. He is lazy. Inni dadhabaadha. He is intelligent. Akkasumas maayidha? Cimaadha. Dadhabaa cimaa. Himi wal fakkaata guys. Himi walii faallata. Asi dadhabaadha. Asi cimaa. Hima walii faallalami kana yeroo walitti hinu guys. Akkamitti walii walitti hina despite yookaan immoo despite fayyadamnee despite his laziness. Look, he is lazy kan kun maal goone? His goone jechuudha. His laziness. His laziness kan kun maayidha? Is a noun jechuudha. It's a noun phrase jechuudha. So despite his laziness, he is intelligent. Inni dadhabaa ta'ullee. Inni gad bu'aa ta'ullee. Inni maayidha? Cimaadha. He is intelligent. Beekadha. Barumsaan dadhabaa ta'ullee sammuun isaa beekadha. Yookaan immoo inni beekadha jechuudha. Despite his laziness, inni gad aanaa dadhabaa ta'ullee he is intelligent jechuudha. Nama waa kalaquu waa uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf hima kana yeroo gara despite fi inspire jiru maa goone? Despite inni fayyadamna jechuudha. Bakka despite kana osoo hiika isaan jijjiirre maal fayyadamuu dandeenya? In spite of fayyadamna jechuudha. In spite of his laziness jechuu hin dandeenya guys. Yeroo baay'ee mala isin yaada akkanumatti jechuudha. Yoo his guys look positive adjective. Okay? Positive adjective kan akka his. Okay? Her. You see? Them yookaan their kunni yoo despite yookaan immoo in spite fundura dhufanii haala salphaan maal akka ta'e beekuu dandeenya jechuudha. You see? Okay. He is lazy. Isinii dhufa. As waan jiruuf isinitti muu danda'a yeroo sana jechuudha. So means he kan hima kanaa maal jechuudha? Means he is intelligent. Cimaadha. But lazy. Garuu maadha? Dadhabaadha. Garuu dadhabaadha. He can hima despite his laziness, he is intelligent. He is intelligent but lazy. Cimaadha. Garuu ammoo yookaan ammoo beekadha. Okay? Intelligent jechuun nama sirriitti waa beeku jechuudha. Garuu ammoo maadha? Dadhabaa jechuudha. Kan itti aanu example afaa he is rude. Duriyyee. He is what? Rude or naughty. Duriyyee. I'm still fond of him. Garuu ammoo maadha? Hin jaaladha. Nama duriyyee hin jaalatta guys? No. Okay? Nama waan baladal tokko siraa jibbuu qabdu turte jechuudha. Garuu ammoo atumaa gootee hin jaalatta jechuudha. Kanaafuu himi kun maayidha? Hima walii faallata jechuudha. Hima kana yeroo despite fi in spite walitti yeroo inni maal ta'a? In spite of his rudeness. Maal ture qara? His rude. Guys look. His rude gaaf jedheedha. Dubara maal fayyadamuu qabnaa? Also. He is rude jechuun dandeenya. Okay? But gaaf in spite fi despite of maal ta'uu qaba? Noun phrase ta'uu qaba yookaan immoo jiran jechuudha. Yookaan bakka kana taanee kan dhufumaadha verbaanii ta'uu qaba yookaan immoo noun phrase gaalee maqaa ta'uu qaba jechuudha. So in spite of his rudeness, I'm still fond of him. Himni ganaa kun maadha? Jijjiirama jechuudha. Kamtu jijjiirame? Ka ganaa jijjiirama jechuudha. Kanaaf look guys, in spite of his rudeness yookaan immoo despite his laziness. Despite his laziness. Amma laalam his rudeness, his laziness. Lamani maada rudre mal dabale? Adjective godhe jechuudha. Nisnes dabale jechuudha. Okay, he kan hima kana maada? He is rude. Inni duriyyeedha, but I like him. Garuu hin jaaladha jechuudha. Example sadaffaa. Egaa sira hubattanii example jettaan immoo akkuma isin agarsiisaa jechuudha. I want to work. Gara dalagaa deeme in spite of. Okay? I want to work in spite of my cold. Gara dalagaa deeme. Also qorina dhagaamu. Kana jechuun natti qorullee dalagaa nafna jechuudha. Look guys, amma as keessatti namaatu jira my cold. My cold kun maalidha? My cold in noun phrase jechuudha. Mee ilaala guys, my his. My kun eessaa dhufe?
Look guys. Okay. I. Okay. Me. Kun subjectidha. Kun objectidha. My. Possessive adjectivedha. Possessive pronoun mo. Mine. You see guys? Mine. Kanaaf ennaan look. My code. Maal isin jedhaftana? Asitti ilaalaa. His. His ni eessaa dhufe? He. Okay. Him. His. Kanaaf my code jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa possessive adjective yookaan immoo qobeewwan possessive adjective nu fide maal ta'uu beekne waan suni in spite of yookaan immoo despite ta'uu qaba hubachuu qabda jechuudha. Ka'itaanu I got to work on time. Dalagaa yeroodhaan gahe in spite of the bad traffic. Trafficin cimaan jirullee okay karaan cinqamullee yookaan immoo konkolaataan baay'atullee ani bakka dalagaa akkamiin gahe yeroodhaan gahe jechuudha. Kanaaf in spite of what? The bad traffic jechuudha. The bad traffic kun maalidha? It's now phrase jechuudha guys. Now phrase jechuudha. Cool. Also bakka tanatti laa guys. Also ta'e maal ta'a bakka tanatti amila? Okay subject plus VO ta'uu qaba jechuudha. Asitti illee akkas jechuudha. Subject plus VO ta'uu qaba jechuudha. Yookaan immoo clause yookaan immoo hima sentence ta'uu qaba jechuudha. Garuu kun sentence hin jedhamu jechuudha. Kun illee sentence hin jedhamu guys. Maalidha? Noun phrase jechuudha. Gaalee maqaata jechuudha. Ka'itaanu he walked to work in spite of the rain. Look guys. He walked to work gara dalagaa deemee jira. In spite of what? In spite of the rain. Roobullee jechuudha. Namni sila yeroo roobe gara dalagaa deema rooba keessa deemuu danda'u jechuudha. Garuu ammoo inni maal ta'ee jira? Gara dalagaa deemee jira. Hanga fedhee roobullee jechuudha. The rain maal jechuudha? Noun jechuudha. Noun jechuudha. Okay, noun jechuudha. Kanaaf guys, he walked to work in spite of. In spite of bakka in spite of maal fayyadamu jenna? Despite fayyadamu jechuudha. He walked to work despite the rain jechuudha. Kanaaf maalin beekne bakka tanatti yoo bakka duwwaa nu fidanii akkamiin beeknee guunnaa? The rain kana ilaalaa jechuudha. Him jechi is the rain jechuun maalidha? Nounidha jechuudha. Example jaafa. Despite his headache. Despite what? His headache. Okay? Despite his headache. John studied for the test. Nami mataan dhukkubu yookaan qormaataaf hin qo'atu. Garuu mataan dhukkubullee qormaataaf of qopheessee jira jechuudha. Okay. Example torbaffaa kenna immoo. Despite being from Oromia, he couldn't speak Afaan Oromoo. Look guys. I'm despite. Despite taanee maal dhufe? Being. What is being? Show us guys. Being maal agarsiisa? Jeerandiidha. Jeerandi jechuudha. You see? Amma jeerandi ta'uu isaa beektan jechuudha. So, despite being from Oromia, namni kun Oromiyaa irraa dhufullee he couldn't speak Afaan Oromoo. Afaan Oromoo haasa'uu hin dandeenye. Guys, imagine that. Mee ilaalame namni Oromiyaa irraa dhufe sila Afaan Oromoo haasa'u hin haasa'a. Kanaafi maalidha? Faalladha jechuudha. So, despite being jechuudha. Beingin yeroo baay'ee contrastii keessa despite even spite keessatti fayyadamna jechuudha. Also, even though wajjin hin fayyadamnu jechuudha. Maaliif jennaan despite plus jiran jechuudha. Kun formulaan kenna jira jechuudha. Despite plus what? Noun phrase or jiran jechuudha. Kun asitti amma argattanii jirtan jechuudha. So, okay, despite being from jechuudha. Okay, kaitan. Despite his laziness, he passed exam. Dadhabaa ta'ullee qormaata dabree jira. Despite his laziness, he passed exam. Dadhabaa ta'ullee qormaata dabree jechuudha. Kanaaf his laziness kun maalidha? Noun phrase jechuudha. Okay, bakkuma kanaa mee kanaaf fayyadamnu. In spite of his laziness, okay? In spite of his laziness, he passed exam. Tokkuma jechuudha. Dadhabaa ta'ullee barumsaan gadaana ta'ullee qormaata maal ta'e jira? Dabree jira jechuudha. Mee bakka lamii kanaaf fayyadamnu guys. Bakka despite his laziness jedhu kana yookaan immoo in spite of his laziness jedhu kana mee also fayyadamnu yookaan immoo contrast biraa fayyadamnu. Also, even though he is lazy, he passed exam. He can guys, he can want to speak then. Despite in spite if also even though he can start talking guys. Maachira asema maayidha jira. They have the same meaning and they simply show what? Contrast idea jechuudha. Himolii faallaa hundi isaaniitu himolii faallaa nu agarsiisu malee he can start talking jechuudha. Kanaaf also his laziness kan isaan akkamitti jijjiiree maaliif jennaan also taanee maal dhufu qaba? Subject plus verb plus object yookaan immoo clause jechuudha. Clause jechuun maal jechuudha? Sentence jechuudha. Sentence jechuun maal keessa qaba? Subject verb object qaba jechuudha. So,
although he is lazy. He's lazy kan maal jijjiiree jira? He is lazy deebisee jira jechuudha. So although he is lazy he passed exam. Osoo bakka tanatti bakka duwwaa godhee he is lazy jedhee jiraate. In spite of fayyadamta moo despite if moo although fayyadamta. Also jechuudha. Maaliif jennaan although taanee kan dhufu maalidha? Close jechuudha. Kana jechuun sabetti verbii fi objectii qaba jechuudha. So although he is lazy he passed exam. Mee asumatti garaagarummaa ilaala. His laziness, he is lazy. He is lazy jechuudha. Hima guutuu tokko jechuudha. His laziness ammoo gaalee rarraa yookaan immoo gaalee maqaa jechuudha. His laziness maalidha? Noun phrase. Jechi his laziness maalidha? Noun phrase jechuudha. Himni ammoo he is lazy maalidha? Sentence yookaan immoo close jechuudha. Maali asittillee isin ibsa jechuudha tokkuma jechuudha. No hubachiisa. We can use being after despite or in spite jechuudha. Being kana hunda fayyadamnee jirra. Asitti jechuudha. Despite yookaan being jennee jechuudha. Despite being or in spite of being jechuudha. Look, we can use fayyadamuu ni dandeenya. Being after despite and in spite of jechuudha. Despite itti in spite itti maal fayyadamuu qabda? Being fayyadamuu qabda jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf despite being lazy kanuma jechuudha. Example kana jechuudha. Despite being lazy dadhabaa ta'ullee what? He passed the exam jechuudha. Barumsa dadhabaa ta'ullee maalidha? Qormaata dabree jira jechuudha. Kanaaf despite yookaan immoo in spite taanee maal fayyadamuu qabda? Being fayyadamuu qabda jechuudha. Despite being lazy mucaan kun barumsa dadhabaa ta'ullee qormaata dabree jira jechuudha. Okay. Example 10. In spite of bakka despite maal fayyadamne? In spite jechuudha. Okay? In spite of being poor, yes, ta'ullee she never begs coin. She never begs coin. Kadhachuu hin dandeenye yookaan immoo kadhattee hin beektu yookaan immoo hin kadhattu jechuudha. She never begs coin jechuudha. Look guys, fakkeenya as dura listimee jechuudha. Namni tokko yoo kadhataa ta'e, namni tokko yoo hiyyeessa ta'e, maali idee nama sanirraa ni kadhataa jechuudha. Garuu maalidha? Isheen ni kadhata jechuudha. So in spite of being, or you can say despite being jechuudha. Kanaaf in spite of despite taanee kan dhufu maalidha? Being jechuudha. Ama being asitti maalidha? Jeeran jechuudha. Sigale jira kaameramaan. Jeeran jechuudha maal sin jedhe? Verb aanij sin jechuudha. Kunoo biirratti maal daballee aanij daballee being jechuudha. So in spite of being poor she never begs coins jechuudha. Hanga feete hiyyeessaa tullee hin kadhattu jechuudha. No hubachiisa. Despite and in spite of can be used with the fact that. Waan agammaa isaa ture kana jechuudha. In spite of fi despite kana maal wajjin fayyadamuu dandeenya? With the fact that fayyadamuu dandeenya jechuudha. The fact that. The fact that jechuudha achi ilaalee jira. Look guys. In spite the fact that. Okay, once asnaa deebisee kamera. Okay, despite the fact that, in spite the fact that formula isaa kaminni plus subject plus verb jechuudha. He can despite the fact that if he can in spite the fact that if he can also even though tokkuma jechuudha. Okay? Despite in ufraa qaba yookaan immoo in spite of ufraa qabattee noun phrase akkam fayyadamu yookaan immoo gerundii akkam fayyadamu jechuudha. Yoo despite yookaan immoo in spite of qofa ta'e qofa maal fayyadamna? Noun phrase fayyadamu jechuudha. Yookaan immoo despite the fact that haga dhiyaatuun agarta jechuudha. In spite the fact that gaafte maal fayyadamta? Subject plus verb jechuudha. Kana jechuun isaanii taanee kan dhufu qomaadha. Subject verb yookaan immoo clause ta'uu qaba jechuudha. Cool. Asnaa deebis kamera. Okay, kanaaf despite the fact that or in spite the fact that plus clause jechuudha. Achitti ilaalee jira. Or sentence jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Subject verb object jechuudha. Fakkeenya example. Mike is a good driver. Mike namni jedhamu kuni konkolaachisaa cimaadha. He made a lot of accidents. Haa ta'uuti balaa konkolaataa baay'ee dalage yookaan immoo yeroo baay'ee accident dalage jechuudha yookaan immoo balaa tiraafikaa baay'ee isa qunname jechuudha. You see? Eshi namni dandeettii konkolaataa qabu yookaan immoo namni konkolaataa oofu tokko yeroo baay'ee akkamitti accident yookaan immoo balaa konkolaataa isa qunname jechuudha. Himi kun walii faallaa jechuudha. Mee hima kana lami despite the fact that walii taayiru. Despite the fact that, okay, despite the fact that plus my jira clause yookaan immoo sentence yookaan immoo subject plus verb jechuudha. Kana jechuun despite the fact that he is a good driver. You see guys, he is a good driver jechuudha. Himi kun maalidha? Hima clause jechuudha. Kanaaf jechuun osoo bakka tanatti illee osoo gochina la. Also he is a good driver. Even though he is a good driver. Though
he is a good driver. Tokkuma jechuudha guys. Wanti sun addaan hubachuu qabda maadha? Though, even though, although, despite the fact that, and despite the fact that, plus clause or sentence jechuudha. Wal fakkaata jechuudha. Despite and in spite of tokkuma jechuudha. Exercise sirriitti ilaala fuulduratti jechuudha. Eeshi, despite the fact that he is a good driver, comma, he made a lot of accidents jechuudha. Namni kun konkolaachisaa cimaa ta'ullee balaa konkolaataa yookaan immoo balaa tiraafikaa yookaan immoo accidentii yookaan immoo mafaroo jedhama. Balaa tiraafikaati. Balaa tiraafikaa baay'ee uumee jira jechuudha. Bakka despite fact yaa fayyadamna. In spite of the fact that kana jechuudha. In spite of the fact that the food was delicious. Nyaanni mi'aa ta'ullee we couldn't finish it. Nyaannee hin fixne jechuudha. Nyaanni tokko sida yeroo mi'aaye. You will eat with your finger, right? Harka hojii nyaata jechuudha. But you didn't finish, hin fixne jechuudha. Maaliif ennaan wantichi faallaa jechuudha. In spite of the fact that the food was delicious, nyaanni mi'aa ta'ullee kooma, we couldn't finish it jechuudha. Fixuu dandeenye jechuudha. Example 3. Despite the fact that he didn't work hard, he became successful jechuudha. Namni tokko osoo hin dalagin akkamiin milkaa'a? Garuu maayidha sira maayidha beektaa? Osoo hin dalagin, osoo halkan guyyaa jabaatee hin dalagin milkaa'ee dabureefii jira jechuudha. Maal asirraa maal barannaa? Himni keenya walii faallaa jechuudha. Despite the fact that he didn't work hard, osoo jabaatee hin dalagin, jabaatee hin dalagne garuu maayidha? But he became successful jechuudha. Successful ta'ee jira, milkaa'ee jira jechuudha. Asirraa kanaafuu despite the fact that plus he plus didn't verb jechuudha. Plus object jechuudha. Okay, notes hubachiis. No matter how, or you can say no matter how waan jedhamu jechuudha. Tokko jechuu kan inni jechuudha. No matter how can also be used in also clause jechuudha. You see? No matter how kunillee eessa keessa fayyadamna? Also clause keessa fayyadamna jechuudha. Also clause kun reeftan maas jedha. Also clause jechuun, okay, is contrasty yookaan immoo concession jechuudha. Yookaan immoo clause of contrast yookaan immoo clause of contrast jechuudha. Kanaaf no matter how leen faayidaa kan inni wal fakkaataa jechuudha. Mee example yoo ilaallu. No matter how difficult the exam is. No matter how difficult the exam is. Qormaanni ulfaata ta'ullee I will pass ni dabraa jechuudha. I will pass ni dabraa jechuudha. Kanaaf no matter how leen almost isaanii wal fakkaataa jechuudha. Note faayidaa tokko fa'a. Hubachiis tokko fa'a. Despite and in spite of can't be followed by clause. Homa garee asaa jiru jechuudha. In spite fi despiting it can't followed by what? By clause. Clause in follow on taane yookaan immoo clause in isaan hordofu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha reeftan maal jira? Clause in kan hordofu maalidha? Also, even though, though. Okay, despite the fact that, in spite the fact that. Yoomiyyuu taanan despite fi in spite of hojii maal fayyadamnu? Clause yookaan immoo sentence fayyadamnu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Subject plus verb plus object fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas nooti lama maalidha? Also, though, even though can't be followed by noun phrase jechuudha. Yookaan immoo jiran jechuudha. Akkasumas immoo faallaa kana also, even though fi despite the fact that, in spite the fact that maal follow godhu? Noun phrase yookaan immoo gerund follow godhu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? In spite the fact that the food kan kumaadha sabeta jechuudha. The food plus verb jechuudha. Kanaaf asitti maal follow godhuu qabu? Gerund yookaan immoo noun phrase follow gochuun qabu jechuudha. Homa sira taafne kana jechuun waan biraatiin jechuudha. Hubachiisu walaaf kaa'amee jechuudha. So also, though, even though can't be followed by noun phrase. Noun phrase jechuun yookaan immoo jiran jechuun kan asirratti agarra kana jechuudha. Nootii sadaffaa, nootii dhumaa, hubachiisa dhumaa kan barbaachisaa jechuudha. Despite is without of and the in spite of is with of jechuudha. Despiting, okay, ofii fudhatu. In spite of immoo maal fudhata? Ofii fudhata jechuudha. Kan immoo in spite of ofii qaba. Despite of immoo
without of yookaan immoo of hin qabachu kun akkuma argitan kan jechuudha. Despite addisaa dhaabata jechuudha. You see? Despite kun addisaa dhaabata jechuudha. Asirratti of hin qabu jechuudha. Kan of qabu kamina? In spite of dha jechuudha. Gaafa filannoo irratti guys yeroo fatana yoo asirratti despite of jedhe wrong jechuudha. Yookaan immoo yoo in spite jedhe dhaaballee wrong jechuudha. Maal ta'uu qaba? In spite of jechuudha. Yeroo qormaata baay'ee salphaa. Okay? Yoo de wanti amma haasofnu kun keessa hin jiraatin despite hin filattu yookaan immoo in spite filattu jechuudha. Exercise ilaalaa isin agarsiisa akkaataa dalagamu jechuudha. Daawwattoota chaanalii Akkoo English with Oromic. Viidiyoo jalqabarraa hanga xumuraatti ni barreesse. Akka isin nootti irraa fayyadamtaniif, akka isin viidiyoo kana dhaggeeffatanii irraa fayyadamtaniin waan isin barbaachisu yookaan immoo exercise garaagaraa isiniif qopheessee dhiyeessee jira. Irraa barachuun is your responsibility jechuudha. Hojii keessan jechuudha. Kanaaf yoo waan isin barsiisan kanatti gaafii qabaatan always you welcome. Yeroo kamuu dhufuu hin dandeettan na gaafachuu hin dandeettan jechuudha. Koomentii jechuudha. Haddaaf barumsi ni qabadha dhiyaadhe kana fakkaata. Amaachi despite fi in spite of nu dhibattee yaaddanii never isin dhibu. Okay? Isin dhibu. Chaanalii kana yookaan immoo barumsa kana Oromoo biraatiif yookaan immoo namoota biraatiif subscribe, like, share akka naaf godhaniif naaf share godhaa. Yeroo hunda viidiyoo kee yeroo bantan please like dura naa godhaa. Uummata Oromoo bal'aa biraan naa ga'a. Fayyaa keessa naa jiraadhaa. Yoomuyyuu sin jiraadha. Yeroo taanu kilos of purpose in hanga walitti deebinu. Nagaan naaf turaan yeroo hundayyuu dhaamsa kee. Bye bye.